Watoto wawe laini mbili. Bana ikae mbele ya band. Bana in front of the band. Mwalimu wako waongoze, mwalimu mmoja hapa, mwalimu mwingine hapa, watoto wanaofuata. Yes, nyinyi mnakuwa mbele ya band. Wewe unaongoza hapa. Unaongoza hapa. Watoto wanawafuata, tuko na laini mbili na mnakaa hivi. Follow the band. So follow them. You are the one. Very smart.
Tunapata gari.
watu wapate gari hapa, wapate gari hapa. Unataka kupanda gari? At the instant. What are you? Ini matur.
Dari dua kira ini. Iya sih. Ya traduksi apa? Indonesia. Todo.
Tusimame juu, tusimame wote juu tafadhali, ili tuanze ikiwa na itifaki yetu kwa siku ya leo. Naona bendi yetu inapoingia pale, ikiwa ni wasindikize wale ambao wanafuzu kwa siku ya leo. Ningeomba tusimame sisi wote kuwapokea wanafunzi wetu ambao wanafuzu kwa siku ya leo, wakiwa wanaongozwa na bendi na walimu wako kwa pamoja na wa direct. Haya, asanti bendi letu. Asanti bendi letu. Ningeomba sasa, asante sana bendi letu. Ningeomba sasa kila mmoja ambaye ameketi pamoja na wanafunzi wetu ambao wanafunzi kwa siku ya leo pamoja na wa directors za kila mmoja tuweze kusimama juu. Tuweze kusimama juu kwa miguu yetu ili tuweze kupokea wimbo wa taifa wa Kenya, ikiwa ni stanza ya kwanza, ukifuatiwa na wimbo wa Afrika Mashariki pia stanza ya kwanza. Kazi kwenyu bendi. Katika nafasi hii ningependa kumwomba mwalimu Alex aweze kuja hapa na aweze kutuongoza kwa njia ya maombi ya kufungua mkutano wa siku ya leo. Kama tumesimama namna hiyo bila kuketi, ningeomba tupate ombi kutoka kwa mwalimu Alex. Alex, karibu ambapo iweze kutupa tuongoze katika ombi. Let us bow down as for the word of prayer. Our dear Heavenly Father, our loving and gracious God, we come before you. We thank you for this remarkable day as we celebrate the recognition and graduation exercise of this school. As we begin this day, we ask you to guide us
Give us knowledge, give us wisdom, and as we end it, we shall give glory to you. I pray that believing in Jesus' name, amen. Itakuwa ni jambo la busara kuweza kupigia mwalimu Alex makofi mazuri. Tulikuwa tumesimama moja, tupigie bendi letu makofi mazuri. Tulikuwa tumesimama moja, tupige makofi mazuri kwa sababu ya wanafunzi ambao wanafunzi kwa siku ya leo. Let us celebrate our kids in Jesus name. That's good. Tunaweza keti sasa. Tunaweza keti. Kwa sasa ningeomba tafadhali mtoto kwa jina Vanessa aweze kuwa karibu nami papa hapa ili aweze kutupa ikiwa ni shairi, kisha tutaendelea baadaye. Karibu Vanessa. Hamjambo. Kwa majina ni Vanessa na niko na shairi. Bismillah, jalia uwezo katupa wewe. Mwanzo shule chekechea, mazingira tuelewe. Kufunzwa kufurahi, lugha kutongoa ewe. Sita kwa heri twaaga, daraja twaipanda. A, E, I, hizo kusoma. Hata ngeli nazo pia, hesabu siache nyuma. Sayansi kujifanyia, dini na mengine mema. Sita kwa heri twaaga, daraja twaipanda. Tukawangezi twapanda, pole pole ndio mwendo. Masomo tuliyapenda, kukazana ndio mtindo. Tukawa wenye kutenda, vitu sukume vitendo. Sita kwa heri twaaga, daraja twaipanda. Mimi na wenzangu tunafurahi kumaliza gredi ya 6 na pia tunafurahi kuingia gredi ya 7. Mungu umetujalia hadi hapa tumefikia. Sita kwa heri twaaga, daraja twaipanda. Thank you. Makofi mazuri. Anaitwa Vanessa ambaye ameweza kutupa ikiwa ni shairi lenye mada aliyotuelezea. Presentation ya pili ambayo tutaipata, kabla niwaleze kuwaletea presentation ya pili, ningeomba bendi letu kwa nafasi hii waje hapa na waweze kutupa burudani tu ambayo wametuandalia. Bendi letu ningeomba mweze kukaribia papa hapa, mweze kutupatia burudani ile ambayo mweza kutuandalia. Tutaenda katika mwendo wa kasi mno. Kwa hivyo bendi letu, kazi kwenu. Ni matumaini yangu ya kwamba mko tayari. Asante.
Asante sana bendi letu, makofi kwa bendi letu. Ningependa sasa kuweza kumwalika mwanafunzi kwa jina Joalini Muthoni Kariuki ili aweze kutuongoza katika ambalo ameweza kujitayarisha. Karibu sana Joalini. Wapi makofi ya mwanafunzi huyu? In front of you is Joalini Muthoni Kariuki, and I'm ready to present a poem. Sit back, relax, and enjoy, and have a banana smile. Thank you. Ladies and gentlemen, we are grade 3 from Happy Time, ready to present a poem entitled Education for Transformation. Enjoy. Hey, from grannies to parents, children for parents, literacy and illusion, poverty the mission, to I, mission impossible. Things are possible. Yes, I am a pilot to be. I am a doctor to be. A musician to be. A teacher of tomorrow. Life is good. Glory to the Lord. Together as one, we shall smile and make this world a presentable land to live. Yes, we shall. We are from Happy Time. For God and my country. Thank you. Mengine mazuri tafadhali. Kwa sasa ningependa kuchukua nafasi hii na fursa hii kuweza kuwajulisha wanafunzi ambao siku ya leo wanafuzu, na ningependa nikifanya hivyo mwalimu mkuu ambaye anasimamia shule hii, ningependa uje hapa. Ni vizuri kufanya hilo wakati mwalimu mkuu mwenyewe yuko hapa. Na ningependa kwanza kabisa kuweza kutambua uwepo wa walimu wote ambao wako hapa nasi siku ya leo na ambao wamefanya bidii kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wameweza kuhitimu na kufika kwa wakati huu. Ningependa kwanza kabisa kutambulisha watoto ambao ni wale ambao wanafuzu ikiwa ni PP1, na watoto hao ningependa kuwaita kwa majina. Nikiwaita wataweza kusimama ili tuweze kuona. Nikiwaita wanafunzi mtakuja hapa mbele kisha tutaendelea. Ningependa kutambulisha watoto wa PP1 tukianzia na Joy Wanjiko Cairo. Joy Wanjiko Cairo, ukiitwa jina lako unakuja hapa mbele kwa haraka upesi. Tuko na Trivan Nganga Mwangi. Trivan Nganga Mwangi unakuja hapa mbele. Tuko na Timothy Njoroge Gakonyo. Tuko na Lewis Njuguna Njenga. Tuko na Ariera Waithirero Mwaura. Tuko na Alex Gadhatu wa Mwenda. Tuko na Kirian Mwilu Gadhega. Tuko na Samson Njoroge Mwigai. Tuko na Valerie Titi Mwende. Hawa ndio wanafunzi ambao wamefuzu kwa PP1 walivyoandika papa hapa. Ningependa kusema ni wale walifuzu katika PP2, wale ambao wanajiunga na grade 1 wamekuwa kwa katika hicho ama katika darasa hilo la chekechea, lakini sasa hivi wanajiunga na grade 1 kuanzia mwaka ujao, mwaka 2025. Ningependa kwanza tupate picha yao, na mwalimu mkuu unafaa kuwa nyuma yao kwa picha hizo zote ambazo tunapiga pale. Na ningependa katika mtaala huo ningependa kuweza sasa hivi kusoma wale ambao wanafuzu kuingia katika grade 4, na kwanza kabisa watasimama nyuma ya hawa. Naomba tumfanye kwa haraka upesi tumalize picha hiyo. Asante sana. Sasa ningependa kuwaita wale ambao wanafuzu kuingia ikiwa ni grade 4, tukianza na Lewis Njoroge Gadhayo
Revsi Njoroge Gadhayo, naomba uje simama pande hii tafadhali ili tuweze kupata taswira kamili. Tuko na Mick Andrian Njuguna Karanja. Mick Andrian Njuguna Karanja. Na mzazi, endapo uko na maua ya mwanao, mpatie maua yake ili aweze kupigwa picha, sio kuendea, ni mzazi alete maua hapa. Mick Andrian Njuguna Karanja. Asanti. Rila Njoki Mwaura. Rila Njoki Mwaura. Vile vile tuko na Collins Mwaura Maina. Hawa ni wale ambao wamefuzu kujiunga na grade 4. Na kama vile nimesema ni kwamba wazazi, wakati ni wenyu, muweze kuwapatia wanafunzi hawa maua ili wakipigwa picha wapigwe picha ambayo itakuwa ni nzuri. Na kumbuka picha ambazo mnapigwa hapa, hizi picha mtawekewa katika mitandao yenu, mtaweza kuzipata pale. Kwa hivyo ni picha ambazo mtaziweka kama kumbukumbu. Na tukimalizia hapa, tutahakikisha kwamba mzazi umepigwa picha na mwanao ili iweze kuwekwa katika kumbukumbu hiyo. Sasa hivi ningependa kusoma wale wanafunzi ambao wamekuwa katika kiwango cha grade 6 na ambao wanajiunga na grade 7, wale ambao wanasema grade 6 kwa heli, grade 7 here we come. Ningependa kuanza na Leon Kamita Ndungu. Leon Kamita Ndungu. Ningependa vile vile Neema Nyambura Muhoro aje hapa, na vile vile ningependa Angel Wanjiru Wainaina vile vile aje hapa mbele. Hawa ni wanafunzi ambao wamefuzu kutoka grade 6 na kujiunga na grade 7 mwaka ujao ambao ni mwaka 2025. Baada ya hiyo, ningependa Mwalimu Oruoch. Ningependa Mwalimu Oruoch uweze kuwa tayari kwenye mpangilio. Manake ningependa tufanye the conferment of certificates by the chief guest, na utatuongoza katika hali hiyo na jinsi tutakavyofanya. Mwalimu, karibu. Asante sana. Habari zenu wazazi. Good afternoon everybody. Now I want to invite our chief guest to please come and award the certificates to the students. Na kwa hiyo process awapatie the power ya kusomea hiyo wamekuwa wamekisomea. Over to our chief guest. So chief guest akikuita jina unakuja na utasaidiwa na mwalimu wako. I hope your teacher is standing next behind you to assist you. Good afternoon, everybody. And these are the names of the graduates. Trevor Nganga Mwangi, please come forward. Congratulations. Next we have Joy Wanjiko Kairo. Joy, come forward. Joy. Congratulations. Congratulations. Parents, if you're around, you come and stand with your child. Kama uko hapa na mtoto wako yuko. Next, we have Angel Wanjiro Wainaina. Angel.
Collins Mwaura Maina. Collins. Mzazi, simama pande hii ya mtoto wako. Yes. Neema Nyambura Muhoro. Neema. Congratulations. Mick Adrian Jogona Karanja. Leila Njoki Mwaura. Leila Njoki Mwaura's parent. Valerie Titi Mwende. Titi. Thank you. Lewis Njoroge Gadhagu. Next is Kailian Moiro Gadega. Leon Kamita Ndongo.
iko lakini certificate ionekane hivyo. Sam Roge Muigai. Samson is ready. Waitherero Mwaura. Lewis Njogona Njenga. Timothy Njoroge Gakonyo. Timothy. Now, naomba msamaha. Hichi cheti chetu inakuanga na picha. So tulialika wazazi walete watoto ndio tuweze kuwapiga picha, tutengeneze cheti ambacho kiko na picha cha mtoto. Lakini kuna wale ambao wachache ambao hawakupata nafasi ya kuja. Kwa hivyo sasa tutawapiga picha leo. Alafu cheti chao au vyeti vyao vitaletwa hapa kwa shule sometime next week. Kwa hivyo tutawasiliana na wazazi. Ndio mnaona wengine hawana vyeti, ni kwa sababu ya hiyo process
hiki cheti kinakuwa na picha ya mtoto, na hata ukipata kama picha kumekuwa na shida kidogo, huenda ikawa kulikuwa na kukakuwa na ikakuwa, unaturudishia, tutaenda kutengeneza upya. Asanteni sana. Kwa hivyo hawa watatupigia tu picha na tuwashangilie, tuwapigie makofi, tuwapigie picha, alafu tuendelee na sherehe. Tafadhali. Just usher the parents, madam. Just let us help the parents bring, and then the next child. That. Next. Miriam Jerry. Okay. Her parent is here. Her parent is around. Karibu. Charles Kinodia. Wazazi wa Charles Kinodia. Wazazi. Ndugu yake. Sasa hiyo process hii Angel Wamboi, wazazi wa Angel Wamboi, tafadhali, karibuni. Okay. Sawa. Can you help the children get a kofia? Huyu apigwe picha na kofia. Alafu namna hiyo, yule ana kofia unamweka kofia. Hata huyo hakupigwa na kofia, kwa hivyo utarudi upigwe na kofia hivyo. Yes. Alafu narudisha. Unajua tungekuwa tunashangilia hawa watoto kidogo kidogo. It's not a very small thing. Si kitu kidogo. Kwa hivyo tuwapigie makofi, tuwashangilie. Lakini aturudi picha. Huyo tu. Kuna mtoto mmoja amechukua kila kofia yule mzazi. Anarudia, wanarudia wote. Hello, Teacher Alex. Kama msimama hapa. Sawa, asanteni sana. So now Oh, ni wako bado. Karibu. Naitwa
Alvin Moroga, wapi Alvin Moroga? Alvin Moroga kuja. Sawa. Karibu. Lakini mmeficha sasa ni graduate sana. Graduate. Ehe. Good afternoon once again. Graduates, mmefurahi. Wazazi wapigieni makofi hawa wamehitimu. And as at now, you are no longer graduates. You are graduates. You've gone to the next level. And now by the powers given to me, by the board of this school, I give you the power to read and to do all that appertains to this course. So you are now graduates. You can move forward to the next level and to read more and more. God bless you. Thank you so very much. Tupigie hao makofi, tushangilie chief guest wetu. Tuwashangilie jameni. Aya, asante sana. Asante sana. Sasa ningependa tuweze kuwasilikisha wanafunzi hawa wakati wanaketi kwa makofi mazuri wakielekezwa na walimu wao. Makofi mazuri, 1 2. Wapi nduru na vigelegele kwa wanafunzi wetu. Asante sana. Sasa hivi bila kupoteza wakati kwa sababu ya muda na wakati, ningependa kuchukua nafasi hii, manake shule bila wazazi, shule bila wanafunzi na shule bila walimu sio shule. Na lazima tukue na uhusiano mwema kati ya walimu, wazazi na wanafunzi. Na kwa sababu hiyo ningependa kualika wazazi wale ambao watatupatia ikiwa ni speeches zao ili tuweze kusikia, je, wazazi wana taswira gani kuhusu shule hii? Na je, wazazi wana mipango gani kuhusu shule hii? Na ili tuweze kufanya vile, ningependa kwanza kumwalika mwalimu Charity aje hapa atupatie kipindi kifupi tu cha burudani tu kidogo na wanafunzi ili niweze kurejea na niendelee na nafasi hiyo nyingine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you happy? If you are happy, just stand up. Simameni tuweze kumtukuza Mungu, maana ni yeye ametufikisha pahali tumefika. Ni yeye amefikisha watoto wetu pahali wamefika. Tunaomba tusimame, ambie jirani yako stand up. It is time to praise God. DJ tupe mziki tuweze kumchezea Yesu. Tucheze mziki wa Yesu kidogo, maana ni yeye ametuwezesha. Mambo yote mazuri ni yake. Piga makofi, piga makofi, piga makofi.
so much. May God bless you. Pigia Yesu chagwa na vigelegele. Haya, asante sana. Asante sana. Let us appreciate Charity. Let us appreciate Teacher Charity. Thank you very much. I would like now to take cognizance of my good friend, my senior, Reverend John Morethi Dirango, who is together with us today, and I'm happy to see you. It has been a long time since we shared the same podium together, but I thank God that God has made it again today, big and better. I appreciate you. Thank you. Allow me now to welcome Mr. Oroch so that
he can give us his remarks, so that in terms of administration and also introducing the parents who are going to give us short speeches. Let us appreciate Mr. Oruch with a good round of applause. Asante, karibu mwalimu. Thank you very much. In the interest of time, our chief guest, the Reverend Pastor, the board members, parents, pupils, teachers, all invited guests. Sitaki kuongea sana kwa sababu kuna wakati hata niliongea sana na nikaongea sana. Kwa hivyo ningeomba nipatie wazazi wawili watatu fursa ya kuongea, kusema machache tunapoendelea. Yule wa kwanza kabisa nitaita ni Mama Taji. Mama Taji kama yuko. Mama Taji. Mama Taji ya kuja ashike microphone. Tunapomngojea, I'll then invite Madam Catherine Wang'aru. Madam Catherine, oh, karibu. How are you? Yes, the microphone is yours. Okay, thank you. So, good afternoon, everyone. All protocols observed. Congratulations to our graduates. First of all, I thank God that we are all here. Secondly, I want to thank the team, the staff and the teachers for organizing this for us. It has been a long time coming, right? So these students being our first pioneers graduating from here, we appreciate. And we hope you keep up with that as the staff and the teachers. I have been a parent here for the last 4 years. And I can say this school has been one that has nurtured our students and our children. We are so grateful for this school. They have come here, they've found sisters, they've found brothers, they've found parents in form of teachers and management. So we look forward to the same taking place, even in the near future. We are grateful for everything that these students have continued to get from this school. We are looking at a part where we have the social aspects, and also in terms of discipline, they have really emerged to be amazing, amazing people. So can we give a mighty clap for our children for being so disciplined, so people who you can look up to in the near future. Let's clap for them. So moving forward, we pray and we continue to urge the management that they ensure we have better teachers, and not to say that these teachers are not good, but we continue, like they may continue to be the amazing teachers and the amazing staff that we have. And we are grateful for everything. Sina mengi, I think I'm left here. Yeah, so thank you very much. Thank you so very much, Madam, for being brave and to the point. Mama Ariana, is she there? If she's not there, mimi yangu ile ningesema ni machache sana. Kwa sababu juzi tulikuwa tumefanya mkutano na wazazi hapa na tukawaelezea yale yote ambayo tulikuwa natazamia kutimiza, na ni siku hiyo tulikutana na wazazi ambapo tulikubaliana tufanye sherehe ya graduation, kufuzu kwa wanafunzi, tuwashangilie, tuwasherekee. We celebrate our children and we also celebrate our parents. So if you are seated next to a parent, a relative, anybody, a student, can you turn to that person and then shake their hands? Can you shake the hands of your neighbor, be it a student, a visitor, neighbor? Na uhakikishe kama umekaa mbele, unajua wale wameketi nyuma.
Na kama umeketi nyuma, umejua wale wameketi mbele. Na wale wako kushoto yako, kushoto. Na wale wakulia. So, tulikutana na wazazi, tukaongea. Ni mambo machache ambayo tukuja, tukakuta tuko na challenge. Shule imekuwa nzuri sana. The school, Gatundu Happy Time, has, impacted on people's lives. From this school, we've got lawyers. From this school, tuko na pilots, courtesy of the two great directors. Courtesy of them, we have had, doctors from this school. But there was need to take this school to another level. From the good that it has been, we make it, if we can maintain what is good and make it better, that has been the mission. So we are working in collaboration with parents. Tunataka kufanya kazi kwa pamoja sana na wazazi na wanafunzi pamoja na walimu. We want to work very closely. So leo ilikuwa sherehe ya kufuzu kwao, lakini unajua kila wakati mtoto wako akifuzu, hata wewe umefuzu. Kama ulikuwa mtoto mzazi wa mtoto wa grade 3, sasa next year unakuwa mzazi wa mtoto wa grade 4. Kama ulikuwa mzazi wa mtoto wa grade 6, basi next year unakuwa mzazi wa junior secondary. Hata wewe unasikia yako pale huko junior secondary inakuwa namna gani? Utaanza kufeel hiyo. Kama ulikuwa mzazi wa PP2, basi next year hata wewe unafuzu, utakuwa mzazi wa grade 1. Kwa hivyo zote wanafunzi wanafuzu, lakini hata sisi tunafuzu. So kuna mambo kadhaa ambayo tulielezwa, tujaribu kutekeleza, na tulikuwa na maono na tukaeleza maono yetu. Kwanza kabisa, ili tupeleke shule mbele, lazima tuwe na infrastructure sawa. And tukimaliza hii mambo ya graduation, kuanzia Monday, we are now working on infrastructure. Infrastructure manake lazima tuanze kuseti lab, lazima tuanze kuseti home science room, lazima tuanze kuseti music room. Tuwe na vifaa ambavyo vinaweza kupeleka mtoto kwa hiyo karne ingine. The karne in which we are require a lot of technology in these children, and we already have contacted a company. When we get back to school in January, digital will be big in this school. We are going to be the CBC champions in this region, so that we take Gatundu Happy Time to the great heights that it enjoyed over the years, and even fly it higher. Vile tutahakikisha kuwa our transport, magari yetu, tayari tuko na mabasi 2. Kuna basi ingine ilikuwa imeharibika, but we have imported. Ingekuwa inatumika, but we have already imported a new engine from outside the country. So the bus will be operationalized in January. Itafanyiwa kazi, January itakuwa inafanya. Tuko na Nissan pale na magari mengine 4 ambayo ni Nissan. So tunataka mtoto wako kama anatoka Handege, gari inatoka hapa inakuja Handege 1 by 1. Kama mtoto wako anatoka Kiganjo ama Ikuma, mtoto wako gari inatoka hapa inakuja Ikuma ama Handege. Si eti hiyo gari itakuwa izunguke ndio hiyo gari ya Ikuma iende Handege, hiyo gari ya Ikuma iende Handege, itoke Handege iende Wamwangi. That will not solve our problems. So tunataka gari kama ni ya Kiganjo, Kamwangi, imechukua mtoto Kamwangi, Kiganjo, Ikuma, Gatundu Town,
happy time. Kama ni ya Handege, imeenda Handege, kitoka huko Handege, Gatundu Town, happy time. Kama ni gari ya kwenda pale Mudhiga na kuelekea upande ule wa Mwangi, namna hiyo, na gari nyingine iwe ya Kenyatta Road. Kwa sababu tunapigiwa simu sana na wazazi wa Kenyatta Road. Wazazi wa pale Maram wanatuhitaji. Wengine ni wa Kimunyu. Pale Riverside tumepokea simu nyingi sana. So lazima tuhakikishe transport. Tafadhali, mimi ningependa mseme na mimi transport. Tafadhali, transport. Hiyo ikikuwa sawa, mambo yote yatakuwa sawa hapa. Kwa sababu it has been a problem. Na tumekuja kuhakikisha kuwa pale kulikuwa na shida, tusiwe na shida. Vile vile tutakuwa, we will go big on co-curriculum activities. Unajua mchezo ndio sasa hivi it is earning people. Ile tukiwa wadogo tulikuwa na chapwa. Unaona, tukiwa wadogo eti uanze kuimba, unaanza kuiga mtu kama Franco Luambo Luanzo Makiadi. Wewe ni mtoto mdogo. Mzazi asikie unaanza kuiga Franco Luambo Luanzo Makiadi. Umeketi nyumbani. Mzazi atangojea tu, atatembea upande ule, kama umuoni atakuchapa kichapo kingine kali sana. Now those things are earning people money today. If you wanted to play a guitar tukiwa wadogo, mzazi angekubali. Lakini saa hii hayo ndio yanapatia. Nilikuwa na jamaa alikuwa anatusaidia hapa jana kukata hii nyazi. Ikifika jioni akaniambia, mimi hii si kazi yangu, naenda Kameme, tunacheza, mimi nacheza gitaa huko. Wakati wa mchana nafanya hii. Ikifika jioni nachapa gitaa huko. Ukikutana na yeye hapo huwezi jua, akifanya hii kazi huwezi jua tena nafanya hiyo. So lazima tuna diversify our earning. So co-curriculum hapa, watoto wenu nilisema kuanzia January tutawaweka kwa competition. Watafanya mambo mengi ya, kama ni chess, kama ni football. Mnaona hii uwanja si inakuwa kama, hii ni kama Emirates ama Old Trafford hivi. Tukilainisha vizuri hii uwanja tunaweza chezesha watoto wetu, tuwapatie vipawa mbalimbali, tuweze kukuza vipawa, tuhakikisha watoto wetu nao wakati ule watoto wengine wanatangazwa kwa TV. Wakati watoto wengine wanapewa tuzo za kimataifa, nao watoto wetu vile vile wapate. Kuna watoto vile vile na vipawa tofauti kama vile kuimba mashairi. Mnaona huyo mtoto mdogo amekuja hapa, ametukarilia shairi moja. Basi tuwapatie vipawa, vitu kama hivyo waweze kufanya. So those ones we will do. Vile vile tunajua kama management ya Gatundu Happy Time, but children today, kuna watoto tumesomesha. You and I know a child somewhere who excelled in school, lakini mambo yake hayaendi vizuri. Ali excel, labda alipata alama ya A ama B minus ama B plain ama B plus, lakini maisha yake haiendi vizuri. Ni kwa sababu mambo yote yalikuwa kwa masomo, but we never built the character. So tutakuwa na social development programs hapa. Tutahakikisha kuwa tunafanya mentorship. Jana tulikuwa hapa na one of the directors na tukaongea sana kuhusu mambo ya mentorship. Kwa sababu tusipofanya mentorship, ndio watoto wetu huwa inafika mahali, tulimwambia atakuwa engineer, amehitimu kutoka Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, lakini haoni mahali pa kuenda kufanya hiyo engineering. Na kwa sababu hatuku diversify, hatukufanya mentorship, yeye hawezi kufikiria naweza kuanzisha hii, naweza kuanzisha hii, naweza kuanzisha ile. So tutafanya mentorship hapa kali sana. Tulisema tuna improve kila kitu, hata chakula. And chakula is important. Unajua wakati fulani jana tulikuwa Gatundu, tukaambia watu tutakuwa na kanyama hivi. Wengine wakasema sasa mnatuita tu nyama.
Sisi hatukuwa nawaita nyama vile. Tulikuwa nataka tukule nyama, tukiongea mambo ya masomo. That was our intention. We talk about because hatuwezi kuhudumia hawa watoto si kama sisi. Sisi tungeweza kusurvive na githeri. And I think the githeri that was eaten in this region hata ni nzuri. Hapa unajua githeri ilikuwa na kawaru, hapa kunakuwa na cabbage ama spinach. When I was in secondary school boarding, tulikuwa nakula githeri na uji. Lunchtime. Unawezana? Githeri na uji lunchtime. And then you sleep in the afternoon during the physics lesson. And the physics teacher will tell you to go and kneel down in front of the chalkboard. Kitu kama hicho. So we make sure that our food is also good, so that the child, when she's coming to this school, the child is also happy. When the child is leaving this school, the child is happy. Na haya yote tunasema ni mambo ambayo tumeketi chini, tumeongea, tumeyajua, tunaenda kutekeleza, na ikifika Januari tutahakikisha tumeyatimiza. Kwa hivyo sitaki kuongea sana, lakini nimeshukuru mliitikia mwito wetu kuja graduation na tumewasherekea. Hii ilikuwa ni kionjo. Next time, next year, tutakuwa na graduation ya kukata na shoka. So, bila kupoteza wakati, ningependa kuwaitia our chief guest today. Na kabla sijamuita niwaambie jina lake. Lakini kabla sijawaambia jina lake, ninaambiwa bendi yetu tukufu linaenda mahali, lakini kabla ya kuenda, kwa heshima yao, wangependa kutuchapia 1, 2, alafu ndio waende. Niwakaribishe kabla ya kukaribisha chief guest. Bendi yetu. Gari KUC. KCU. KCU. Wanasema parking haijakuwa sawasawa, itengenezwe kidogo. Bendi yetu tukufu. Na tutakuwa na bendi kubwa. Next year mkikuja tutakuwa na compete na nyinyi. Tutawaita tuko na graduation lakini tuna compete. Mkichapa moja na sisi tunachapa moja. Gatundu happy time. We will be happy here. Are you happy, our band? Are you happy? Are you very happy? Are you so happy? Karibuni.
Wazazi, ni vizuri tupige makofi mazuri wakati bendi yetu inapotakia Krismasi njema as we celebrate our students kwa siku ya leo. Wale ambao wanafuzu wenda kupiga makofi mazuri ya kuappreciate watoto wetu, kuappreciate bendi yetu tunapotakiwa Krismasi njema. Let us continue clapping our hands as we celebrate together with our teachers, with our band, with our directors, with our parents, with our visitors. Let us celebrate them again with a hand of applause. Hao ni wanafunzi wetu ambao wamefuzu mwaka huu, na ni vizuri tuendelee wapigia makofi mazuri wakati tunawatakia Krismasi njema, ambao ni performance ya walimu, wanafunzi na bendi yetu kwa siku ya leo. Let us continue celebrating our pupils. Let us continue celebrating our teachers. Let us continue celebrating our band, our directors, all together in one. Wakati bendi ajitayarisha kuondoka, wakatupatia na mali hiyo, ni wakati bendi yetu inajitayarisha kuwa inaondoka. Inakuwa ni wakati wa kufanya tena zaidi, tukizingatia kwamba hii graduation ambayo hakujafanyika nyingine kama hii. Hii ni mwanzo tu, maanake tutafanya nyingine nyingi na kwa njia ya upana zaidi. Wazazi, tupige makofi! Tupige makofi na to celebrate our pupils. Tufurahie watoto wetu, tufurahie walimu wetu, tufurahie madirekta wetu na bendi yetu, wakati tunawatakia Krismasi njema. Wakati wazazi, ndugu na marafiki wa shule hii, vilevile madirekta wetu na wageni wetu wote kwa jumla, tunasema ni asante. Wapi makofi ya mwisho kwa bendi yetu? Asante, asante bendi yetu, asante bendi yetu, asante bendi yetu, asante bendi yetu. Thank you very much. Asante. Na tukaeleza kwamba ukihitaji bendi hiyo katika hafla yako wewe mwenyewe, vile vile watakuja, ila tu unaweza kusikizana nao kwa vile mtakavyofanya mipangilio hiyo. Sasa ningetaka kumrudisha mwalimu aweze kuendelea, kisha nitarejea baadaye. Asante sana. My humble responsibility, duty right now is to usher in our chief guest. And before I usher in the chief guest, I'll just give you a very brief description of who the chief guest is. Our chief guest today is Madam Lilian Wawero. And Madam Lilian Wawero is a professional teacher. In some book, they write a professional teacher by profession. Now, Madam Lilian amefanya BEd, Bachelor of Education, University of Nairobi. They say the university
of Nairobi, because those who come from Nairobi University or University of Nairobi, there is only one university in Kenya, and that is the University of Nairobi, according to them. Madam Lilian vilevile amefanya higher diploma in counseling psychology. Amekuwa teacher of teachers or tutor of teachers. Vilevile amefanya diploma in educational management pale Kenya Educational Management Institute. Tumpigie makofi. Hayo ma certificates zote na bado sijataja zote. And then Madam Lilian amefanya certificate in mediation. Mkikosana mnamuita, anawaweka pembe hii, pembe hiyo, mnaongea, mnamaliza papo hapo. Madam Lilian yuko na experience ya 35 years. Mtoto amezaliwa anataka kuwa president, Madam Lilian amekuwa hiyo miaka yote. Currently, Madam Lilian is a senior teacher at Mbagathi Secondary School. Mnaona tunawatafutia kutoka mbali pale, wakuje ile nzuri kule Mbagathi, vile vile tulete hapa. She's also teachers induction, mentorship and coaching wellness manager. Yuko na program kama hiyo. Other than that, she is born again. Roho yake iko kwa Yesu na Yesu iko kwa roho yake. She is a parish chairperson for Christian Education Committee. Ni mtu anashiriki kanisa. Situmpigie makofi tena. Ama kushiriki kanisa haipigiwi makofi. Those are the people we need. Tumpigie Madam Lilian makofi. She is a family woman. Na unajua hapa tumekuja kama familia, wazazi na watoto na management. So in summary, she's a teacher, counselor, coach, mentor, mediator, preacher, facilitator, trainer, and administrator. Welcome, Madam Lilian. Welcome to Gatundu Happy Time. A place meant for happiness. On your right hand is Mrs. Kamau, and then Mr. Kamau. You've talked about family. Na unaona mzee amekutolea kofia. Karibu. Those are the originators of Gatundu Happy Time. 1987. Sisi wengine tulikuwa tumezaliwa, tulikuwa wadogo. Thank you so much, Mr. and Mrs. Kamau. Madam Lilian, the microphone is yours. Thank you very much, Mr. Oluoch, the Board of Management, the parents, the proprietors of the school, teachers, other guests, pupils, and more importantly, our graduates. Good afternoon. Good afternoon, everybody. I would like to take this opportunity first to thank God for the opportunity He has given me to be in your midst, and thank God for ensuring that I find favor in the eyes of the Board of Management so that I can identify myself with this school. Thank you very much for taking this opportunity even to listen to me, everybody. And a lot has been said, and being honored that much, I don't have much to say, apart from just passing my well done message to the graduates. As you are going to the next level, work very hard, much harder than you worked before. And I would like to encourage you, students, have a vision. Now I'm speaking to students. Have a vision. Kuwa na maono. Kuna mwalimu mkuu amesema kwamba kuna maono ambayo wanatarajia mambo haya yafanyike, yale yafanyike katika shule hii. Kuwa na maono. Nilipokuwa nikifanya mtihani wa darasa la 7 miaka hiyo,
nilikuwa na maono kwamba ningeshiriki shule nzuri sana. Ningeitwa kujiunga na shule nzuri sana. Na nikawa na maono ya shule fulani sikuijua, na nikajiona nikiwa na uniform ya kijani kibichi, green. Na kweli nikawa kila wakati najiona. Nilipohitimu class 7 with very good points, if I mention them, most of you won't understand what 31 points is. Nilipohitimu, niliitwa kujiunga na shule ya upili ya St. Francis Mangu, St. Francis Girls Mangu. Mnaijua? Si mnipigia makofi kweli? So nilijiunga, lakini sana sana ni kwa sababu nilikuwa na maono na nikawa nasomea kuwa katika shule nzuri hivyo. Kwa hivyo ni kwamba kila mwanafunzi hapa awe na maono, na si kwamba hata maono yetu yameisha. Ningependa pia kutoa shukrani kwa kila mtu anayehusika katika kuihitimisha au kuyahitimisha malengo ya Happy Time School Gatondo. Kwa sababu na mtagundua nazungumza Kiswahili kingi kwa sababu fulani, but I can go back to English in case there is somebody who doesn't get Kiswahili. So as I was saying, that for this Happy Time School, Gatondo Happy Time School, that I'm happy that we have talked about vision. And the Bible itself, there is a preacher, I'm not talking about preaching, it says without a vision, a people perish. Even at my age, I still have a vision. Even for parents, have a vision. Even for the board, have a vision. What would you like to see happening next for this school? Have it and have it in your mind. And it will come to happen as you are imagining and as you have put it in your mind. A lot has been said. And in a nutshell, I would like to just mention a bit about something that can be a hindrance to education. Just 4 items. One, as we saw the presentations from Vanessa and Joadine, those are 2 girls that presented. Am I right? Those are 2 females presenting. Do we have males in that school? Is it a mixed school? What is it telling us? The whole world over, and especially Kenya and especially Central Kenya, we are really talking about how the male child has been neglected. You have heard that I'm a counseling psychologist. This is the age where we start dealing with neglect of the male child. If we don't take very good care of this child, even the girl we are educating, the girl we are encouraging to make these presentations, will end up becoming so frustrated. And now, right now, you're hearing about femicide. That girls are doing very well, and they're just being held by somebody who is not doing very well. And so he's becoming very frustrated. And finally, what is happening? I'll just kill you, and I'll deal with you. Yet they're having a lot of money. So I would like to encourage the board, the teachers, and everybody concerned, the parents, encourage the male child just the way you're encouraging the female child. They have emotions. They become very affected if they feel neglected. Encourage them and let them go far. Number 2, music. We have heard about talent and talent academy, that people are going very far through music. It's the high time that we also think about what kind of music are our children listening to, because some of the music becomes a route through where one is recruited into things like cults and such. So listen very carefully when your child is listening to any kind of music. Ensure it is the proper music. Try to know anything that your child listens to, listen to it also. Something else, which I've already mentioned, about gender violence, watch out for anything that may affect this child. Nasikia pia kwamba eti nizungumze kwa Kikuyu. Ni hivyo. Nijo Gikuyu giothe, Githweri giothe, Githungu giothe, Baluhia giothe,
Dathomithirie 19 years in Western Kenya, Bungoma County. So that's where I was learning. And now, by the way, githomo ni muhimu muno. Hemiene mwe itarenda githomo Kenya eno. Dikomegweta tondu ndiri mwana siasa. Magaikara uguo mageciria ati no turute biashara. Mwana gukinya 80 kanjia hau gukama kaneo ng'ombe yake ageka ate ona he thukuru ndanona miena fulani makombithagia arimu mathukumire biũ tondu mena ng'ombe already marathukuma rucine ni egucererwo mwarimu ndekumuria agikama tondu no ari mukombera mbeca miena fulani Kenya eno na ni tumiuwi o guku Kiambu na ni thomithitie miena iyo. So what I'm saying is nitwende githomo gitiuragira hende ya post election 2007 dari Western Kenya na hende yo ri nie ona tondu maigwa indo icio cia thomwo ne thomithitio ni oarimu na ndandikirwo ndikindu gitagwo A level UT untrained teacher A level 1987 iyo mwaigua dari form 6 giuma hau gethie ngigira wira ngika miaka iri mucie 1990 ngiajia wira reu hindi ndajirie wira ndauga atiriri 2007 during the post election violence Western Kenya ni atuikire affected especially Mumia side Kakamega na ndakuhireirie handu hau no andu aria mathomete mari maofici mathomete ta mutumia ungi wari murata wakwa arutaga wira surveying and such mari maofici we magithomo na ki nie hindi o bado ndetagwo mwarimu untrained ngithingiriria kuugo ngirora no ni ndamakaga gugathia atia no ngiuga atiri nawe ndauma guku to ni twaumire ndaumire na post election ngioka Kiambu ona gutuika nikuo kwari mucie no ni ndakigurite na kuria na ngaikara fiu. I'm not here to tell you about my story no ni kwirehehere horo wa guthoma ate ona no uthome wakati wowote rĩu nie ngiuga nani ndathi central kindu kiria ngeka mbere tondu ngathi cukuru ikuhiriirie Nairobi no ngathiaga kirathi rĩu indo icio ciothe mwaigua cia thomwo thiete kirathi ndiri o mwarimu na kuogo ndirenda kuga atia ati ona ciana ici rira turacira you will be a pilot turenda pilot ya nini muno guku riera-ini no arimu turenda aingi muno o arimu niguo wira utagaga wira na we mbeca nyingi fio kuoguo muthome mutuike arimu muthome mutuike mediators muthome mutuike counselors na ti ciakwa ndirauga ona icio ingi ciothe cia talent thiko ici nikio kwina CBC o muciari ugerie kumenya mwana waku ena talent iriku ona no gukorwo ni uhunjia umuthi utwina mwana ke wiruraya watigeire ona ndekire 80 na thekagwo muno ni andu no thiko ici ni orekira aciari yake maundu maingi muno tondu wa uhunjia wake ona githungu giake thiko ici ndungikigua na rathire the other day. So what we are saying mwanake wari wa Ruiru, so what we are saying is ni twende igithomo na twende macio mothe mangitutwara mbere na ndukana discourage mwana onari koguo ndirauga atiriri pia aciari ni wega kugia na trust na hari ori riria wi handu ta haha ndukana hasabie ucio nge mabaya ya mahali panapokulisha ati mwanyitana na muciari ungi hau ukanjia kuga githukuru kiu riu ona ni gikugwana riu tutigukienda aria maundu mega gikugwana na mwana waku uri oku encourage one another na thukuru iguthi yambateire koguo to motivatane ni ndakena muno ni ndirega ku invite wa sherehe teno na ndirega kuona sherehe nene teno tondu riria turahingaga thukuru tukoragwo na arimu tukoragwo nao mena twana tunini tu ni tucucu twakwa tuothe arimu acio ringi ni marahoyaga rutha mathi graduation ceremony ya mwana tukihinga thukuru koguo ni ndoi graduation ciothe ni ciathirire koguo ukorwo no ndu toyo munene o muthako na ngakoro party aguo ndi mundu mukenu muno na ngamenya thukuru ino
By the ukienda kindu kiega, invest in that item. Gosaria banditeri ati undu muhuthu, gosaria guest speaker ati undu muhuthu, gosaria hemata ici na migemie no yothe ti undu muhuthu. Koguo ri hera gwatiriri ati everything worthwhile in life is uphill. Undu wothe wa bata ni karima kambatagwo. That is John Maxwell alisema hivyo. Mundu ufundithagia muno uhoro wa utongoria. Everything worthwhile in life is uphill. Gutire muteremuko thiagwo, gutire muteremuko ati no maundu merehaga mega, no gutheka turatheka, no kuga kuria ni twaria wega na kunyua asa. Everything worthwhile in life is uphill. Ankoro ni tuwe githungu kinini acio ma agikoyori tutiuge oguo. Everything worthwhile in life is uphill. Dena ma ate dierirwo jarie gikoyo ni kumenyera uri andu mamenyera. Ona ni nderwo gikoyo ngenaga muno. Ti ate twaragia gikoyo ni kurigwa githungu. No riria ndakiigua nikio ri ndarutite wira Western ndauga miaka 19 na ndaiguaga uru staff room andu makiaria lugha yao riu ngikimimenya no dia expressaga wega toguo riu gikuyu ndagicoka Central ri ndakaga gukirio ni inegene riria hurire ni kuigua ndakinya mucie. Otherwise we thank you very much. One time there was the animals had been asked to dance. Rimwe andu mekaga effort and you feel like you're not making enough effort. There was one time an animal dance. I'm almost concluding and I'm actually concluding. There was one time an animal dance. And they had been invited by the king to dance for him. And the king had promised to give the daughter as the wife to the best dancer. So the animals came. The rabbit came. And you know he was the most flexible, of course. The ndovu akaja. Nani mwingine akaja? Fisi. Hata fisi, na unajua fisi alijua angetumia ulafi wake kupata huyu msichana. Akina simba akafikiri pia mimi nikicheza wataniona uchezaji wangu na kuwa mfalme wa jangwa. Na pia tortoise akasema si mimi ni mmoja wa wanyama. Pia akaingia. Wakacheza. Alafu kisha human masters. Another thing that he said in the book of, sometimes I sound like a preacher, in the book of Haggai, when they were wondering what had happened to the house of the Lord and nothing good was happening, God ensured in the book of Haggai 1 and verse 23 that God ensured that he stirred up, akachochea roho ya mkubwa, roho ya governor, roho ya priest, roho ya wafanyikazi. If I quote wrongly, I know the pastor will give us the correct one. Akachochea, akaendelea akichochea hao wote. Na waombea kwamba mchocheke, ndani muwe stirred. Kila mmoja wa hii community awe stirred. Na mwisho kabisa ni kwamba nimefurahi kuwa miongoni mwenu tena sana. Mkiniita kama mentor, huwa nafanya mentorship, si program yangu, ni ya teachers wellness na sana concerned with mental health. So I'm trained by the Teacher Service Commission to do coaching and mentorship for teachers, and I trained myself also to be a counselor and a mediator. So anywhere you find that I fit the board of management, you can invite me once again, and I thank God for being here. Well done, everybody. Have a good time ahead. God bless you very much. God bless Gatondo Happy Time School. All the best. Makofi mazuri. Makofi mazuri kwa mgeni wetu wa heshima. Asante sana. Nataka kumwalika tena mwalimu ili aweze kutuletea Reverend ambaye tuko na historia kubwa sana kati yangu na yeye. Tumetoka mbali. Wakati nilikuwa kijana kadogo namna ndiye alikuwa ananiambia ukitaka kuwa pastor
unaenda hivi. Ukitaka kuwa pastor unaenda hivi saa. I'm an ordained pastor. He is my reverend and I'm happy about that. Sana mwalimu. Thank you so very much. Thank you, MC. Thank you, our chief guest, Madam Lillian. Thank you for the very inspiring words. We picked so much. We will play our role. We will do what the Tatars was able to do and move forward. As a board, as students, as teachers, and kama wazazi. So it's again my humble responsibility again to usher in our Reverend Mureithi. We've talked with him a bit. I know in the interest of the weather, the rain does not always fall when a reverend is talking. So let's not be worried. It won't rain, but it will fall after the reverend shall have talked. Karibu, Reverend. Reverend Mureithi is tall. We were giving him a few minutes, but because of his height, we added just tulikubaliana hata mbili zaidi. Na football mnajua inakuanga na extra time. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Ngoja turugame dakika imwe kindly. Let us give honor where it is due. And you don't have to worry about all that. I know I'll keep my time. They were called disciples because they were disciplined, and timekeeping is a discipline. Tusimame tu kama kodore na mwana rugame tu. And ndarutitwo kwirwo kwaria horo wa mundu atariho ukoragwo wi mucene. So nijui Ngai haha, but he deserves an official invitation by every one of us today. So gwenda tuine gifungo kimwe tu ndigukiria ndagika mugwanja ciana ici itiregwa ndiroiga koguo ingithie muno I'll just be doing a disservice to the body of Christ. Gwenda tuine oro uguo tu tuge tiga wari mwena wako kindwirira. I know mundu wothe wi muoyo ni kuri na bara ruaga. For everyone alive there is a secret battle that we fight. Nona ikihunjia atia tutambite gusoothe ngoro citu na ku invite the presence of God. Be doing just an exercise in futility. Okay, tuine hamwe tiga wari mwena wako kido irira doshia goro yakwa nishikia hotire tiga wanjaragirio kajira gatiri imothe mekikaga niguo nyone wega tiga wari mwena wakwo kido ira ithũcia ngoro yakwa nĩcikia hotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra gatĩrĩ ni mothe mekĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya mũingĩ na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩreri. What a great reassurance we've gotten from you today, O Lord, that with you the insurance of our life is determined. Titwe hamwe nawe mwigitio wito wa muturire ni uhithitwo haria hagirire. Twa invoke wega waku na tha ciaku thiini wa kigomano giki. Mathaini maya matahithikite uthiini waku muthamaki mwatha mutura muoyo. Ni urathimite bururi uyu no kauhe githima kia ugi. Na nikio twarangithia maguru nigetha ona ithuĩ tukagayana hamwe na aria makagayana ngumo njega. Na tono wambagĩrĩria wĩra mwega ukauruta na gũka na ũkaũrĩkia. We plead with you, Heavenly Father, atĩ ũke wambĩrĩrie wĩra ũyũ na nĩgetha wĩhokeke gũka ũkanaũrĩkia. From the management, O God,
to the teaching staff, to the pupils, Heavenly Father. Twahoya hinya waku uikuruke thiini witu to be the beginning and the ultimate end. In the name of the Father and of the Son and of the glorious Holy Spirit we pray. Let's bring a hand together and appreciate God. Ora mundu ucio wi hau hakuhi nawe mwire ona wahuta no uriria. Ona wahuta no uriria. Huthire mwire huthire kanwa gake wega nigetha tukahariria horo wa kuria. Okoe na gakuo kega umwira kwaku ni gathaka. Mwira kwaku ni gathaka. Koe na gatambaya umwe ni kega. No kumwene umisaga tugacokera undu uyu. No wagukenirie muno. Then kwa starehe zake mwambie karibu kiti. Karibu kiti. Then at your own pleasure, may God bless you big time. Thengiũ mũno njĩtagwo mũtungatĩri mũrĩithi nĩ rĩtwa Fanny and nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie tu. It is quite honorable when that happens. Nĩ njĩti kwaria ndagĩka nyingĩ na ingĩkĩaria nyingĩ no sawa tongwaria ũhoro wa Ngai. The Bible compels us to speak the word of God in season and out of season. Maandĩko ma Ngai matwĩraga twarie ndeto ĩno hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire na ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Njĩtagwo Reverend Mũrĩithi na ndĩ mũhonoku ngwa Kristo wa Ngai nĩ mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Nĩ anjiguĩrĩire tha na kahe mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro. I don't know what God saw in me that he may trust in me as another vessel anengererio honokio nigetha ngaukinyia itũra. But I believe nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na kĩndũ aharĩrĩirie nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa. Ndungataga na kanitha wa Jesus Christ Compassion Ministry. Ndĩ overseer wa mwena wa Laikipia and Nyeri and also as the chairman for the National Ordination Secretariat. Makiria maundu macio mothe athuri a me handu haha, most of them ni andu tuthiete nao gathabarĩ, ni andu twanaruta wĩra hamwe nao. Thank you so much mutungatĩri Njenga. I know you are up to the task of ministry. Na korone ni kuheanaga endorsement, I would give it day and night. You've paid the dear price to become what you are today. So God bless you so much. Ciangi othe me haria, athuri aria othe me haria, ni athuri aingĩ na mena rĩtwa rĩega. Ndigutinda ngĩtenderia marĩtwa manyu, mũtirĩ na ng'aragu nene ya kũgwetwo mũno, but I know gĩtũmi gĩanyu kũnduta haya mwanduta ndirarĩ njũke. I'm supposed to be Nyeri, no tondũ ndĩmũtĩĩte I'm here today. Mũthenya wa ira ndĩarĩ na kĩgongona kĩa ordination mwena wa Njoro, na ndakinya Naikuru taũni, something happened that changed my perception of life. Nawe ngũgũtanga na ndĩa mahinda maku ndagĩka ithano, njũĩ hĩndĩ ĩmwe Ngai nake nĩ agatema nĩ tondũ waku, because seed time guarantees harvest time and the seed is of the same nature as the harvest. Kĩrĩa ũhandaga nĩkĩo ũkagetha. Koguo wahe Ngai mahinda mangĩ extra, onake nĩ ageka mahinda mangĩ extra gũcokerie gwaku na nĩ ũkamũkora gwaku hĩndĩ ĩtagĩrĩire. Mwathani Ngai arotũiguĩra tha. So when I was driving there, I was driving myself. Na ndĩracereirwo mũno. Ndakinya Naikuru taũni, nĩ kũrarĩ na graduation ya Egerton University. And twist of fate, mbere yakwa ndengerete na ngari, ndĩrona haha nĩ kakaũndũ oro rĩmwe, na tondũ ndĩramenya nĩ ndĩratongoria ordination na ndĩ mũcerere. I was the last person to arrive. So nĩ ndĩrekete ũndũ mũũru mũno na ngaigua hĩtĩtie mũno. I was watching YouTube haha mwena ngĩdrive ngona nĩ kwambĩrĩirio gĩtĩ gĩakwa KMT, the seniors are there, and I felt so sad. No gũtirĩ ũndũ ikĩrekire. No reke ngwĩre mahinda nĩ mathiaga nĩ tondũ wa Ngai. Tondũ ndagĩka ĩyo mbere yakwa ngari cia Egerton ikĩcomoka ũguo ciramiss kidogo, na ngari arĩ personal tengerete ngĩciona kĩ arathiaga nĩgetha akorwo ahĩtũka msafara wa university ũtanahĩtũka, nake mũndũ wa personal arahĩtũka na boda boda arahĩtũka. Within a fraction of a moment ndiona nduthi ĩyo nĩ yaringwo, nĩ yatinio maita ta mana, nyamũ ĩno ĩrongeragwo mbere yakwa, ona ĩratihia ngari yakwa mwena wa itawa, na the next thing nĩ kuona mũtwe wa mũndũ ũcio ũkĩgaragara mbere yakwa. He was decapitated and the head was rolling. Ndĩreciria gũkũ thĩ gũtirĩ mwene kuo. Thĩ ĩno nĩ ya Ngai. Na rĩrĩa twĩna kahinda ta gaka tũra invest, menya ũgakinya hĩndĩ ũrorere Ngai tha mũno. Tondũ tũtikamũtua Ngai na kũmũthimĩra mabuti. Tũtikamũtua Ngai na kũmũiguĩra tha. Nĩ tũkamũtua Ngai na kwĩhotha kũrĩ we mahinda marĩa ungodly. Nĩgetha nake akagiria mũthenya wa ũũru ũgake ũtwerekeire. It was quite a defining moment in my life. Ndĩraigua ngoro yakwa ya ira, ndĩramenya andũ acio ndona ũguo, kwao matiũĩ ũrĩa gwathiĩ, kũrĩa gũthiaga matiũĩ, mũthii wa ngari rĩu barabara ciothe irahingwo.
ndirarugama ndagika ta 40 hau ndirariganira mundu kwamuragwo ndiraririkana immediately nitwambia kuharia rugano hau rugano rwambiriria bica ni yambia gucario messages ya rest in peace ndirera Ngai I don't have to die to rest in peace. May God change the paradigms that I may live in peace. Ngai atuhe kanya handu ha kuhuruka uhoro twakua tugatura uhoro twi muoyo-ini. Ndahoya Ngai tondu Jesu ni wambiririe cukuru ti athuri amambiririe cukuru ti muthuri uria mena maitu Mr and Mrs Kamau and their children. Nitwathomaga uhoro wanyu twi 1 na 2 na 3 thini wa Read With Us. Nindakena ni kumuona nindahoyaga Ngai ndikanakue ita iracemania na inyui na nindetekia nginya Ngai no kamuona. I love you people. No Mary aleleze kidogo Peter kale kanini na ni maceragira muno cukuru. And here is Mr and Mrs Kamau and their children. The boy is Tom, the girl is Mary, and the baby is Peter. Na mari na bathi ndona kwina bathi haria ndio ni acenjirie rangi nindakena muno tondu wanyu athuri muthuri na mutumia na nindakena na kaundu kake kahanika mwena uyu mukanjita ngoka nindetekia ginya nuhu no kamuona na ningona Ngai buri ona mari muoyo. I want to speak very briefly. Ndenda kwaria kindu gitagwo seasoned but not seasonal. Seasoned but not seasonal. Ni tondu kwa koma gutietikirite undu mwega ni ukarikirira. Shaitani ndetikitie nona thaistu haha ndimwira kaundu shaitani ndetikitie ni turiri araji ma ni arabaga kiundu hai maici ihurwo imunyuke umuineke maguru tutengere thibitari raji iriganire no reke ngwire tukuria atumwo ni rurigi rwa CS kone aciarite tukumuria aturwo ni tukuria irio tuhune aturwo ni rutumo mwathani arogocu shaitani ndetikitie nturiinuka no kiria kuri ni ati mundu wothe kwao kwina uriri Ngai ndakana kureke ugakome thibitari ta gwaku gutari no riri mwathani otuiguira tha nikio ndwaria kindu nigera to create. We are launching greatness today and paradigms are shifting. Ni kuri na mothamaki na mawatho maragaruruka nigetha haria twarangithia maguru handu haha ni tugacoka haha na ni tukwira Ngai ndingiriganirwo ni gucoka haha mwathani Ngai otuiguira tha na tiri uyu no tugacoka na tutigacoka haha ngari ihurite ciana barabara ngari ino ndikoraga ciana citu mwathani arogocu tutigacoka haha thukuru icinitwo tutigacoka haha kutugirete haha ari bara nigetha yone thirikari tugacoka haha kwira Ngai nima wi mwihokeku tondu no atuma muthenya ukinye wa gukwira ni wikite wega. Ngari horo wa seasoned but not seasonal. Ngari horo wa mundu wina mucamo na ti wa matirifu andika hau andika hapo tokara muini niria membera ya mundu andika hapo ngoro-ini yaku andika hapo ona mundu cio hau na umwire hau cio ukahora kwa starehe zako ta mutungatiri tondu ugikamurwo hata gukorwo ringi akahota kwa murobare yaku agutange murore othi ukahora umwire atiriri gia mucamo no ndugatuike wa matirifu ani ukumwariria nitwarahia ithui mwariria oro uguo mwire gia mucamo na ndugatuike wa matirifu no ndugatuike wa matirifu. Be seasoned but not seasonal. Guthama basi mwejehere haha tondatigia ndagika imwe tu na sekendi kenda na nikwenda mutungatiri uthomere tondu aria horo wa mbeu nini and I believe turi wa nini ithuothe koguo twi majenzi ithuothe mundu mukuru haha no anga petiko mundu mukuru no anga ndiui no thomera 2 Timothy chapter 4 verse number 2 only that one. Ukimaliza twere haha tuhoe turathime ciana ici nigetha twike o kaundu tuthukangie hene irio ci haria ndera tuciike uru nigetha Ngai aturathime. And why I'm saying this ni tondu ni joy there is a history of this place and I didn't come here to write or relate it. No jage mandate nene muno no ni joy ona haha turugamite hatigutwika seasonal tutigoka tukore hatariho ni tukoka na tuhakore hegega ciana ici matigwikira nguo ici
macoke tugathie tumarute kundu mari mikora kana makuite rungu rwa ngari kana matonyetwo ni roho wakwa ngoma matigatonyo ni maroho ma gayism kana macio kwaja turo tutikagwete maundu ta macio tutikaheo visa tutiguthie kuhunjia ni magoka kugira kihunjio guku ndire ndona ruwi rwambatitie mai rugongo ni thina wa kugira mai ngurumo tukugia na githima tutikamatwarira ni makagira guku mwathani arogocwo tondu roho mutheru ekwaria ciugo ciake itinagiro kanwa ithigi waragia uria roho igite you cannot edify the spirit of God oiga andu makanio waganu makanio and I am saying this tondu ni ndironire uguruki ucio na ria marathondeka education system Ngai amateithie nigetha magaruruke na ma consult stakeholders aria mena interest cia ugai. I was reading the other day ngithoma kothi yakwa twikinya hinya mwiho tweta kingdom of the cults na nginotizi kwina ungoma muingi muno nginya wi Kenya. We are teaching Scientology, Christian Science and a lot of giko kiingi muno nginya macukuru. Reke turere ciana ona mangigathie mathomo urutani ureganite na uria Ngai oigite they will be able to defend the truth. Thomera maandiko macio 4 verse number 2 kana thomera verse 1 and 2 together. So verse number 2 is B of verse number 1 na thoma hau no uguo 2 Timothy 4 and verse 1 and 2 ndakwira atiri nama Ngai ariho onake Kristo Jesu ni ciugo ndiramwira na riu ndiramwira aria me haria hema-ini aria ndina wira nao ndina wira wao for now ndina wira waku we na nie mukwiri na Ngai tigana ucio mwinake left and right no amu address no arikia now I'm commissioning you ndamwira nama ndi mbere yanyu na ndi mbere ya Ngai na mbere ya Kristo acio mari aira aitu the future is guaranteed. Koguo kira ndiramwira da sign signature ya go validate uhoro uyu na thakame ya muru wa Ngai. Koguo ciugo ici rerwo haha ni ciugo Ngai ego vindicate na validate aciikire muhuri na cirutithie wira. Ndamwira atiriri nama ndi mbere ya Ngai na ndi mbere ya Kristo. Owe uria ugacirithia andu oria ugacirithia nginya nie ngiaria ciugo ici one day of reckoning I'll stand before God. No nguga atiriri o mbere ucio gatucirithia urugacirithia andu aria mari muoyo ona aria makuite na ni undu wa uria akaguuranirio na thamakage atiri kihunjagie uhoro wa Ngai mwikage na muhunjagie kuhunjia ni go spread kuhunjia ni kio kianenehire muno kiari kio kuhurunjia ruwe kiehera ni undu wa kunyihia mwandiko ni short hand ya kuhurunja kuhunjia ni short hand ya kuhurunja so rero rahunjia ni kuhurunja ndiria waigwa mundu etana ng'ombe ni ng'ombe cia ihuranda imwe yo ina kiugo yo ima yoimira kanua to maandiko moigaga for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Ndungitana kindu toi tari no njirire mundu haha mundu umwe ngunengera ciringi 5,000 anume na gichaina ndamwitikire ndimutungatiri na ndikumutwira cira ndimunengere 5,000 anume na gichaina hatire ona bia ci hiu tonogege kwa kainku cinkaincha goya haria gugu twikire tuge ora waiga na tone tiguo koguo ndungiruma na kirio toi ndunginu kindu toi aturume kira ke Ukraine ujite bwe na ke Ukraine ndungihota ni tondu kindu kiu nduru wa fidwo nakio tondu kiui ungigwa mundu wa gwita ng'ombe he handu yagerete gitonya nigetha yune kiuma koguo kiona mundu agweka kiundu kiuru ni kiuru kihurite ngoro wagiro ni kumucaira muno akiuga atiriri kihurunjagei kiugo giaku kiirigo kari reke hacomokage undu and that is what we are teaching our children today. He andu Jeremia oigire ndathire kuri andu a Ngai ngeigua ciana ciao ikiaria ruthiomi rwa nduriri and it was quite offending. Ndathire handu tugithi kuhoya ndirahingwo ni muhindo twi handu nyiritetu kiugo kira kana karagwetire kina ndemo nyega githungu ndingikigweta ita ndinakora mamu wa maracoka maratheka ati gathomagira group of schools mwana agwita kiugo makarigwo Ngai iyo ni nyamu ya githakai kana kiga kia mwiri no kamenya nigetha arie ciugo ta icio ni hari ciugo aigwite na nyina reke twimenyerere turi arimu reke twimenyerere turi aciari reke twimenyerere twi kanitha reke twimenyerere twi board of management tukihingura handu haha twire Ngai ni tukanengera ciana ici Jesu ria twanengereirio na tumarute the true doctrine nigetha makure
The school is primarily concerned with imparting of knowledge and development of character. Nigetha tukaruta kindu kihana ta ithui. Koguo nikio twero hurujai, hujagiai, ndamwira go ndi mbere ya Ngai. Nigetha ono ndukana kinya hindi wi muci, ukage mukahingura ri unengereria aya arimu. Na moragie makahinga ri, mameherere bathie thiguku. Na watungatiri na moragie magatheka guku ri. Reke tutigo ikaniria. Everybody has an assignment and a responsibility to reveal God to these people. Hujagiai horera mwega. Na wekagire kio. Na wekagire kio. Hedera jagiriru. Hedera jagiriru. Ona etare jagiriru. Ona etare jagiriru. In season ikarathi brother, and out of season. Now we might think we are off season. Reke ndimwire, ona ira tuikarire twi off season. Kwaritio kana gugakirwo, reke twikagera kwagiriire. Why am I saying this? Donire my father akikura, ndarike guthoma mandiko. When I was growing up, donire my father, my mother athiaga kurima ng'ombe kambia kwania. Ngarigo kana niwe guranite ku. To ng'ombe nebe kwania. Ikani yo wega no sawa. No hero da notice that when my father was coming, hindi yo okaga a bit late or kana rekia weekend athia wira ruguru. No, mwena wa Mwea. So he'd come on the weekends. Agikinya Friday evening. Oimete Kirinyaga. Okite ngomite Mwea ruticio. Okaga na mahindi. Tumahindi hote na karatathi. Akarehe tumahindi. Tumahindi tutu arehagira ngui. No ndona my father okete na ngunia ya thara. Arehere ng'ombe na nyuaga iria agithie wira. This provoked something in me. My father ndari okana mahuti uguo kuma barabara. Tiakua mahuti ma ng'ombe uguo ngunia. Ndari akua. No ni akuaga mahindi marito ni athuri ange matigio arehere ngui. Ngigeria gwiciria niki kiari thiini wa ngui gitari thiini wa ng'ombe. Ngui ndikithondeka rũa, ndikithondeka thubu, ndiri mahindi makiendia makiruta wira wa magongona maguita maguta. Ndiri undu ngui ingika. Everything about it is waste. No ng'ombe nginya hea ihũthĩrwo nĩ athuri a kĩama, ihũthĩrwo nĩ atungatĩri, gĩcunjĩ kĩayo kĩhũthĩrwo kũhura metha, rũa rũthondeke ndarama Ngai agocwo, mahĩndĩ mathondeke thubu wa mũtwe, nginya tatha ũtherithia arĩa matoĩ Ngai mathanagia tatha. Thumu naguo wĩkĩrwo mbembe, na ng'ombe ĩhana ũguo, ndarĩ amĩrehera thara, nĩ ĩraraga nja. Ngui gũtirĩ kĩndũ kĩega, nĩ yararaga nyũmba. Ngĩenda kwĩyũria nĩkĩ gĩtũmaga reward ĩheanwo nginya nĩ Ngai. Ngĩmenya ũndũ ũmwe, my father agĩũka ng'ombe nĩ kwani yayanagia. No ngui yamuona nĩ kũmũthaga na ĩkamũcũna. Maita maingĩ ti kĩrĩa ũkamagwo nĩ worship ĩrĩa ũheaga Ngai. Ndamũhoya thĩinĩ wanyu no age mbia no tonga na ũgĩ. No thĩinĩ wanyu gĩa na ka worship kanini ũkeraga Ngai in everything you are worthy. Ndirikanaga that day back in 1996. No, 1994. I was back in class 8. Then I repeated 95. Jikarete metha igũrũ ũguo. Nĩndekĩte the very best to study. But study na Ngai nĩ itwaranaga wega mũno. Ngĩkoma metha igũrũ ngĩra Ngai nĩ thomete. No shaitani nĩ okaga. Tondũ ũhũrĩrwo thimũ kana ũringaringĩrwo ngĩti wĩra ũcio wanyu nĩ akua. Na wĩ mũgĩ ũtuĩkaga na mba ĩmwe. A student was told to college akĩona mũrata wake it's over. Hau na hau makĩmenana akĩgwa kĩgeranio nĩ kũrakara ndagĩka ya mũico. So nĩndendaga Ngai andeithie ndikaheo ndũmĩrĩri ya ruo on the advent ya kĩrathimo. I'm getting feedback. So kindly. Nidarigagwo nĩ kĩ gĩathiaga na mbere. Piu no ndakerera kĩratathi ũguo. Ndainamĩrĩire ngĩra Ngai, I have studied. No ndeithĩrĩria ndigaturwo nĩ igego ngwe kĩgeranio. Ndeithĩrĩria ndika fail. And because I knew the secret of surrender, ndagĩkoro ĩyo twĩka kĩgeranio. And I remember I was the best student. Thukuru yanyitagwo 200. Ndarĩ na mana out of 500. Ndaina mana ma 20 out of 700. Ndaina 524. Na baigari na 200 ma 10. Ndamutigite na thukuru ngi. Ndamutigite na ndari ndugurite double. Ni tondu wa kuonio hitho ĩrĩa yumanaga na kũrĩ Ngai. Rutaga iciana cianyu tarĩ magongona mbere ya Ngai. Na to kanitha-inĩ mwĩgagĩrĩre guoko nĩgetha ũkamwĩra nĩ ũgatuĩka. Na ndamũthaitha mũrĩ aciari nĩgetha mũtikae kũrumaga ciana ici. Tiwe ndũrĩ hakiri ũhana mbarĩ ya ng'ania. Tiga kwĩraga mwana hana kwa nyina kana gwa ithe. Ĩraga mwana nĩ ũkangua na ngari. Ngai witũ atũheaga ũgĩ wa ma ategũtũkũma. Nĩguo Paulo erire Timotheo. True wisdom yumanaga na kwaga gũkũmwo. Ona inyuĩ mũkĩdeliberate whether you are teacher, whether you are parents, whether you are board of management, whether you are pastors. Bitterness na kĩ ndĩkareherwo matũ ma ciana ici. They are so tender and they are vessels carrying God in them.
reke tumamenyerere tu reke njerita mutungatiri tondu maita maingi aciari ni marogana makaruma na mwaneho athi cukuru mugeciarwo ni macini uhurutire nyitei macio ni maheni. This is God personified. Iraga mwana one day iraga kana gakagira guoko wakeraga one day ni ukagua na ndege, one day ni utakuwa daktari na nikigonjeka unipitishe tu raini. Si ni sawa sawa? Ni nyina ikare na arimu na cucu peti ko ikaroro hau we tinde imukirakara nie githondekwo ndio gakorwo ko raini-ini reke twaragie maundu mega mbegu ihana magetha mami ni anjara ni ngatuika ni ndatuikire ona inyuara ciana cio itari ciana mundu akumera ndamera tukirugama mbere ya Ngai marotuika ciana njugi guku na guku ona tonga wa maroho. Let us all stand up before God. Kitishokere Ngai ngatho ndu wa ciana na ni ngwendaga tu graduates marehwo haha. I need to commit them and to pray for them. The graduates kindly come here na ili nikawaombee na kuatia wakfu mbele za Bwana. My mantra today or my philosophy today or my prayer today is that you may go out and become. Sini sawa sawa? Haya tukaribie. Ni hivyo takubakishia. Okay. Simameni pale but you may face me so that when you take the photo we are going to receive the background of the school and God will bless you. The short ones, there's another short young man there. Just come closer. Wengine pande ile. Hawa wako mbele ni wale short na wale wako nyuma the long ones. The long ones ama ni the tall ones. The longer ones. As long as I am. No kunyende undu umwe. Nigetha matikana ikare wega. Nyoneke tare ni ndekiri uguo. I don't know the kind of faith you agitate for, but I believe there is God. Just lift up your hand and pray for these children. Onako waku ndari haha. Ngai ni akareka kagera tunyamaze tu. Taburukia guoko na wire Ngai. Ira Ngai kaundu. Kegie ciana ici na ciana ciaku. Ndukae kurikiririo muno uhoro wigie Ngai. Nigetha naketa kana ringiririo muno nigetha gukire. Ungikora wiraga andu othe thii mundirikane Ngai aririkanie uhoro waku. Gutire mucerikani uhoro wa mwana. And God will bless you. Ngai mwene tha, Ngai mwene hinya. We otorana wathanaga magana-ini ma miaka. We honor you today because you have given us this crop of students, these pupils who are being prepared for greatness. We commit them and we surrender them to you, O God, as teachers, as the management, as the guests, and also as the parents, that you may shield them, O God, jealously like the apple of your eye. As we head to the Christmas festivities, dear Lord, we know the enemy of children might be at work because Herod used the birth of Christ to agitate for his death. But God preserved him. Gikukira yuka Christmas through accident na roho wa Herode to darakoma ndukaria ciana ici ona ciana iria itari haha muthamaki watha ni ukamahitha to ni uhithaga ciana ni ukaka wega to ni wikanaga wega gutiri mwana wi haha ukaga gutuika kiriendaga ni meguthie the next grade ni meguthie the next class ni meguthie the next institution of higher life in the name Jesus Christ. Aria marenda guthie junior high school no marithie. Aria marathie the other grade no marithie. Aria makoima preparation cia PP mathie grade ni magathie. Aria makenda guthie senior high school they are going to transition, and we do declare today ate thukuru uyu to ni gutura muoyo ni uri uheaga 100% transition rate. In the name of Jesus Christ. Gutire mwana ugathomera guku agatuika ruo hari muciari. Gutire mwana uguthomithirio guku ugatuika giconoko kuri bururi. Aya ne tukumatua kindu nigetha mathie na kouja magatuike na tutikumahingireria muthamaki ni magatuika ega gutukira na tutikaira ngoro. Magiinukia bendera kuri aciari aya. Ndukanareke aya magakua matonete kiria ciana ciao ciombito igatuika.
Uhoro wa roho wa premature death. Ndukanagirie ciana ici gukanakenerera. Magicokia guoko kuri aciari. Makimera mom, dad, my senior brother and my sister. Nidoka nigetha nduike kirathimo hariwe. I will be happy myself. Ona ingimehana maratwirorera. Ni magakena riria ciana ici na iria ciratuona thiini wa nenda cio kinyaniria. Magatuika kiria Jehova wa mombete magatuika. May they live according to the divine design. In the name of Jesus. Gutiri muciari wi haho guthina. Ni marionaga bithi ya kumathomithia. Gutiri ndi makarwarira murimu uria ukaga utuku nigetha matorio ni fiva na ngai na heho. Hindi yo ndigakio merekeire. Gutiri mwana wi haha muthamaki muciari wake akanyita gudi ya tiri nigetha mumagarie. Muthenya ucio wa maithori na wiruo uria ithanduku ria kana the heaviest casket ndikonekana Jehova tondu wi ngai. Tutiarehetwo tuherithio and we are not guinea pigs. Tugeragie mathina uthamaki ni wa iguru. There is a purpose in design, and where there is a will, there is a way, and where there is purpose, success is inevitable. Twahoya guoko gwaku ikari iguru ria andu aya tutambukitie moko maitu na tondu maitu ni mekunoga tweherie tiga moko maku iguru riao. Guide them and guard them. Na ciugo ici maraigua one day ni magacoka guku and they will become the pride not only of this school but the whole of this region. Na ni magatonga na matongorie na mature na aya nio makaheana system cia thirikari iria ikahe bururi witu thayo. Nio magathondeka madagitari maria matagathukia andu makimathondeka gynecologist. Nio magatuika andu makehokerwo mioyo ya andu aingi twamahothera mioyo itu ni magaturingia rui. Ni twagutia tondu mugambo ucio it is a covenant between man and God. Solidify it, O God. Solemnize it. Hitha kirikaniro kiu until the hour of reckoning. And one day, ukareka ona ya makona makirathima ciao. Makirathima ciana ciao. We declare they are covered by the blood of Jesus and they are going to live long and live satisfied. Tugacemania nao marina wira. Make them happy for me and for all of us gathered here today. In the name of the Father and of the Son and of the glorious Holy Spirit we pray. May God bless you. May God keep you. Nisalimieni tu. Ikarai the nyuothe. Salamu za neema nisalimieni tu. May God bless you. May God bless you so much. Geithine njega. Geithine njega. Shukaga bururi-ini. Opposition igathira. Ndamuhe ngeithi. Athie handu hena opposition. Karibieni because of the microphone. Karibieni tu hapa. Bieni kama sijakusalimia karibia. No, nisalimieni. Why are you saying? I'm declaring before God. Ate Ngai witu arotuma. That handshake. Mugeka na andu anene. President. Mugeka na andu anene. Doctors. Mugeka na andu anene. People of renown. May God transition you to go out and to become. In Jesus' name. Let's appreciate our graduates today. Asanteni. And may God bless you so much. Asante sana. Haya, tuzunguke kipande hii. Mr. Jenga, kazi kwako. Asante. Let us appreciate Reverend Muriithi. Let us appreciate with a hand of applause Reverend Muriithi John for a powerful sermon, for a powerful talk. Ametuambia mambo mengi na ni mazuri zaidi. At this time, I would like now to invite my good friend Pastor Jane so that atatuongoza tukate keki, then from that I'll be back. Asante, karibu. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe wazazi. Amen. Upande huu mwingine Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Jane na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na shukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii ambayo Mungu ameweza kutupatia na ili tukaweza kuwa na graduation mahali hapa ya huu mwaka. Najua ya kwamba tutaweza kubarikiwa, na kwa sababu hatutaki kutupa wakati kwa sababu ya mvua, nataka tuende moja kwa moja ili niweze kuita watoto wetu ambao walikuwa wana graduate. Wao ndio wataweza kutukatia hii keki na tutaweza kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naita watoto wetu wote waje mahali hapa waweze kusurround hii keki. Ni yenyu, sio ya wazazi, sio ya walimu, lakini keki ni yenu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuizunguke watoto vizuri, wale wadogo wakuje mbele, warefu kidogo waende nyuma, tukisaidiwa na wazazi wetu.
keki ni yenyu. Sawa sawa. Wangapi wamegraduate kwenda hiyo darasa ingine? Oh, nyinyi wote mumegraduate kwenda hiyo darasa ingine. Wewe unaenda darasa gani? Grade 1. Na wewe? Grade 4. Oh, hiyo ni vizuri. Nyinyi PP2 mnaenda grade 1. Haya, hapa tuweze kuweka njia kidogo ili picha tuchukue vizuri. Wengine wakuje hii side, wengine wakuje hapa. Hapo, yes, there. Msifunge hiyo, sawa sawa. Haya, sasa akwapi mwalimu? Head teacher kuja hapa. Wewe ndio utasaidia watoto wako kwa sababu wewe ndio umefanya ile kazi kubwa ya kuwafikisha mahali wamefika. Sasa si tutaimbia teacher kata keki keki. Mnajua hiyo wimbo? Haya, 1 2 3 kata kata. Kata keki kata. Keki ya masomo. Kata kata. Kata kata. Yes, asante sana. Kwa hivyo teacher, nitakuuliza utuwekee hapa kidogo. Tunaharakisha kwa sababu ya hii mvua. Na tunajua ya kwamba kuna chakula kilimo tulicho nacho. Lazima watu wakule kabla mvua inyeshe. Haya, nitauliza mwalimu aweze kuumisha hawa watoto wote ambao wamegraduate, na nitauliza waweze kusaidiana na mwalimu mwenzake hapa. Kwa hivyo teacher anza pale, naye teacher mwingine nimkatie tuokoe nafaa muda. Nitauliza kama kuna walimu wengine mahali pale wakuje tusaidiane, na ili tuweze kupatia wazazi, naye teacher mkubwa akimaliza ataweza kutusaidia. Nauliza tu kwa heshima, directors wote wataweza kupelekewa keki mahali pale. Kwa hivyo nitauliza teacher aweze kuwapelekea.
we are going to have some meals which are going to be served at that point. So baada ya final prayer, tutafanya mlolongo pale tuweze kupata chakula. Secondly, tunaendelea na interviews. Kwa wale ambao wanataka nafasi ya kusomea hapa next year, tunaendelea na mahojiano, interviews every Friday, lakini unaweza book kama unataka Tuesday, Monday, bora tu umetuambia. Ukituambia mwalimu atakuwa hapa, atafanya mahojiano kwa huyo mwanafunzi, alafu atajiunga na sisi. Ya tatu ni kuwaomba. The third one, as we enjoy our cake, tunaomba hivi. Tukitoka hapa, tukienda nyumbani, tuweze kuambia watu tumetoka Gatundu Happy Time. We have been happy the whole day at Gatundu Happy Time. Tukienda kwa kanisa yetu kesho, vile vile tuweze kuwaambia. Marafiki wetu wote vile vile tuweze kuwaambia about sherehe yetu. Uko huru kupiga picha. You can take photographs, pole sana. You can take photographs, you can take selfies here. You can take anything for your TikTok. You can take anything to post in your WhatsApp. You are very free to do that. So tunaomba, tumeshukuru for everything you've done. Huyu amepiga picha zake, lakini unajua hizo ni zake. So na wewe na kasimu yako kale kadogo, unaweza kujipigia picha yako ukiwa hapa na ukiwa popote pale within this compound. So with those, I want to invite Madam Catherine Wangaru. Karibu Madam Catherine Wangaru. Madam Catherine Wangaru is going to move the vote of thanks. Huyo madam ameniambia leo niseme ama utasema. Nitaguzia tu, lakini amesema mtoto wake watoto wake amesomea hapa. One of them is a pilot with KDF. Analinda nchi. And so she's the one going to give us the vote of thanks. Na as she gives the vote of thanks, hiyo uwanja tumetengeneza. We are starting sports academy. Hatukuwa nasema mambo ya mchezo, alafu tunaanza next year. Kuna yale tunaweza kuanza this year. So from Tuesday, every Tuesday, Wednesday, and every Tuesday, Thursday, and Saturday. Watoto hii rika ndogo, age 7 to 12. We are going to train children on football here. Na watacheza, kuna timu ya vijana wadogo. Watatoka Nairobi, watakuja, kutakuwa na competitions hapa. Hiyo tunaanzisha immediately. Apart from football, tutakuwa na chess from next Tuesday. So make sure your children, wale wanaweza kuja, wakuje. It's a small thing, haihitaji gari. Mtoto anakuwa kwa bike yake, anakuja polepole, anakuja hapa mazoezi just for 1 hour and 30 minutes. And we will take care of them well, so that we can produce footballers right here. Hakuna haja ya kutoka hapa, wewe utakuwa kwa TV usiku, eti unaangalia Bukayo Saka. We can get our Bukayo Saka from here. Don't wait to go and watch Rashford usiku. We can get our Rashford from these ones. And we can export football. So Madam Catherine, tafadhali. Asante. Asante sana mwalimu mkuu. Itifaki zote ambazo zimewakilishwa hapa siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Catherine Wajiro wa Dungu.
or Mama County zote ni zangu. Mama Ng'aro zote ni zangu. Na nashukrani siku ya leo kuwa katika huu uwanja, kwa sababu mara ya mwisho ambapo nilikuwa kwa uwanja huu ulikuwa wakati yule msichana wangu kitinda mimba alikuwa amefuzu kutoka darasa, sio kidato, darasa la 8. Na siku ya leo nashukuru Mungu kwa kuwa amenipa nafasi hii tena baada ya miaka mingi, ili nikasimame hapa na niongee tu kidogo juu ya shule hii. Nashukuru Mungu kwa wakati huo wote tangu ili shule ilipoanzilishwa na Mr. and Mrs. Kamau. Our directors ni marafiki wangu, ni wazazi wangu, and we have really walked a journey with them. And I thank God today because God keeps his promises, Mrs. Kamau. Mungu anaweza kila kitu ambacho umeomba akakitimiza wakati wake. Na kwa wazazi ambao wameshikilia hii shule mpaka ikafika pahali iko leo, nidamushokeria ngatho. As I was interacting with the parents and friends, tukugaga o uria Reverend wito ekugaga, kana uria our chief guest oigire aciari, ati ungiona nguru igirirwo metha iguru, somebody placed the tortoise on the table. Na kwoguo muciari nigetha ukona mwana waku haria iguru, as the guest speaker has said, gutire kindu kionekaga na guikuruka, kindu giothe kiega kionekaga na kwambata. Na ni undu ucio wazazi ni jukumu letu, agikorwo ni tukwenda gukona ciana citu iki excel, ni rita riaku ogwo Reverend wito oiga nawe kwaragia mwana waku wega, tikumwiraga nie nyonaga togurukaga. Ugira mwana waku wonaga toguru ta agurukaga, kanua twiragwo ni kare hinya muingi, ithe tiguo. No ugira mwana waku nie nyonaga ukigua na ngari iria nene, eguturaga adisayaga ugagukua nanga. No wamwira ni ari guru wonaga ta agurukaga, ari onaga aguruki aria makoragwo gatundu na ni mukimoi, akoiga mami wito ajeshiragia kama yule mwenda wazimu. Lakini ukimwambia mimi siku moja ningependa wewe ukue wakili, wewe uwe daktari, wewe uwe MP, ataanza kuwa na yale mawazo ya kuwa kile wewe umemtabiria. Ni undu ucio, as the new management take over, I'm very grateful and I wish you well. Ni reke ndimwire aciari, and this is the truth. Aya orona makinyuma na guku thutha ti akwa guciara. Aya, hawa ni wajukuu wangu. Sikaranja unajua hawa ni watoto wa Ng'aro. Hawa sio watoto wangu. Na nilikuwa nimesema, hata nikaambia babu yao, hawa watoto ifikapo mwanzo wa mwaka huu sasa tunapoingia 2025, mimi nitapeleka wajukuu wangu happy time, and I'll sacrifice all the way from Wamwangi. I'll be delivery, sijui kama hiyo ndio Kiswahili sanifu. Nitakuwa ninawaleta, nitachukua ile jukumu ya kuwabeba na gari langu na kuwatoa all the way from Wamwangi every morning. Ninawaleta na jioni, sababu mimi nafanya kazi, nitafuta kama ni tukutuk ama ni nduthi, inakuja inawachukua kutoka hapa shuleni na inawarudisha Wamwangi. So I praise God today because he has done it for me. Mwanzo wa mwaka, si mwalimu mkuu umesema kutakuwa na gari ya Wamwangi, na si mimi niko hapa nishikilie shule, si ndio? Kwa hivyo hii shule ninaposimama hapa, nataka kusema kuna watoto wengi, so many people have excelled from this institution, na wamekuwa watu
hata wa kusimamia serikali, hata vile mwalimu mkuu anavyosema. And this is a testimony, Mrs. Kamau. You can prove me right. My son was here. And today my son, Karanja, you know my son, and others, he's a prominent person in the government. So I praise God. Mrs. Kamau, let me come back to you. Sometime, maybe 2 months ago, we had a discussion over the phone. Na nikakwambia, kiria uhadaga, nikio ugethaga. Na tondu ni kuri Ngai uria uturaga. Ono ngigerera, those are our words. Ati ono ngikorwo ni ukugerera mukuru munene muno windu mata ya gikuo. Nduri ugwati ungiona. Tondu thiari na muthigi wa Ngai nicio igugutake through. I never knew this will happen. So this occasion is a prayer answered. Na ni undu ucio aciari tugithomithiria ciana citu guku ni ngwenda kumuhe mwihoko ati ona korwo mwana waku ndakagĩa 100%, ona angigikinya 70 ri iyo ti very good. Kaneo chief guest mwana waku na angikireka gugikinyia 100 ri akinyie 70 ri to very good. Isn't it a very good? Kuogwo mwiguku no njage kumwirira 100%, no ciana ici cianyu itikaga gukinya 70. Na riria riothe ciana ici cianyu igutura ni murionaga tondu ndina uira ucio na aciari ndingirugama handi muhenie ni munjui ati mwana uria thomeire happy time ni ari utiganu na ciana ithomeire kundu kungi. Ni undu ucio no nyende kumu encourage tuthie twarie ngumo njega. Ni tugweka ogwo aciari? Ni mwe ni hoyaga kura? Mutikihe kura? Karanja kana ndihoyaga kura? Mutikihe kura cia happy time. Ni muguthi kwira aciari riu ni hindi tuongerera ngia nene ona gukira iria koragwo kuo. Ni muguthi kumera twina management njeru ikugira ciana kuma kuria iri. Ni mukumera githomo ni gikorwo gikiega makiria. Na ithu aciari ri ni tugwetekera kuri habithi. Ni tugwetekera kuri hathukuru bici. Tondu twerwo nguru ri niguo twerwo nigetha nguru itweke ni yahotanire ri ni yathithinire hau ki ni yathithinire ki. Aciari ni mugwetekera tuthithine hau nigetha tuhote ku sustain cukuru eno. Angikorwo ni tugwika uguo Ngai aromurathima. Na ni tondu na gukigia na management njeru turetikia we are going more and more higher, isn't it? Tutaenda mbele na mbele juu zaidi. Hata kutuandalia hafla kama hii tunashukuru Mungu. Ona gukinywa curu tukirigite kunywa curu ri neguo ithe tutinywete curu na riu ni tukuria. Si kwa wale wametengeneza kila kitu, si tunasema asanti. Hata kwa kuwa na speaker ona nie ndagithoma, every day it's a learning day. Nimesoma na nimejua vile nitaenda kufanya kutoka sasa. Hata kwa lile neno ambalo mchungaji umetuambia siku ya leo nimejifunza na kutoka leo nitaenda kuendeleza. Ithe tiguo kuoguo ri maundu maria mothe twaigua muthiri matuike magututeithia neguo. Ni undu ucio nitukenete kuri management njeru, nitukuhoera cukuru uyu na wazazi tutasimama na hii shule, si ndio? Na tondu ni mwe ni njaragia muno ndikwenda kwaria muno ndikimwire atiriri tondu tutikuona na haha uguo gatagati-ini na ngia ingiri ndamuwishira thiguku njega ya Christmas and a happy new year. May God bless you and God do you good. Niyo maroka aya ni mwanake wakwa nikio urona matinyu magathutha tondu nimeguka happy time. Makofi mazuri. Ndiamenya kura Pastor Jenary na agiukaga nigwenda muthuri mwene guku baba uka na ndagika we mwe utugeithie tu. Ndakaide mugeithie thiini wa ritwa ria Jesu muriega inyuothe. Geithiai tu please, geithiai mwana o muriega. Ndimwire maritwa makwa ni Wallace Kamau Aweru na ni mwene guku na guku ti gwakwa kugura, guku ni kwa baba
na baba ti kugura guku ni kwa guka ũrĩa nduĩtwo oimĩte haha agathiĩ nginya thukuru-inĩ ya Gĩtharuru. Guka nĩwe warutire thukuru wa Gĩtharuru akĩheana mũgũnda wake na kanitha na nĩakĩririkanagwo tondũ ĩtanagio nake Reverend Gomba Memorial Church ĩno ĩ ya Gĩtharuru PCA. Baba nake arĩ mũtungatĩri wa PCA, koguo rĩrĩa ndona mũtungatĩri ndaigua wega. Njoke njuge atĩrĩrĩ, andũ aya nĩndĩmanyitĩte ũgeni aya the new directors. Maũndũ nĩ kwĩ rĩmwe mathiaga makaritũha biũ na makaritũha biũ, na rĩrĩa mararitũhire andũ aingĩ gũkũ nĩ njũĩ nĩ moĩ ũguo. Andũ maroigaga mũgũnda nĩ wendio, nĩ gũthire ũũ, nĩ mathira, na ndikũrega kuga ũguo. Na nĩ gũkĩte andũ aingĩ, the new directors. People have come here, different people. Magoka makoiga ũũ, tũgatwarana nao, tũkaremanwo. Another group comes and it goes. No ũmũthĩ niĩ ndĩna gĩkeno gĩtarĩ gĩkeno, ona ngaigua ta ingĩita maithori ndona atĩ guka arĩ mũtungatĩri. Ona baba arĩ mũtungatĩri, na rĩu andũ aya ndathekere thukuru ĩno nĩ andũ metanĩtio na Ngai. Kamwĩra, please don't let me down. Aciari mũtigatũreti down. Tũranengerirwo andũ arĩa magĩrĩire thutha wa kũrũra bũrũri wothe, ngĩgeria gũcaria ũrĩa ingĩka. Na njoke njuge atĩrĩrĩ, nĩ andũ aingĩ mũno maratũtunyire mbia last time. Ĩtĩkĩrai please gũtũrĩha. We have got debts to pay. Twĩna mathirĩ maingĩ mũno twagĩrĩirwo nĩ kũrĩha. Na nĩ inyuĩ mwĩna mbia icio, and so many of you are not giving in. The new directors, please, when you take over, we are here to help you. No ũrĩa njamba ĩkinyaga mũcakwe ĩgatenderũka ĩkagwa. This school has produced good people in the country. Andũ abata, lawyers, engineers, call them. Moimĩte gũkũ thukuru ĩno. No tũrakinya kamũcakwe tũragwa na tũgakinya haha tũrĩ. God willing, na mũngĩenda tũmũteithie, we are going to be with you. May God bless Kenya. May God bless Happy Time and the fraternity of Gatundu. Thank you very much. Horirai Bwana Kamau rũhĩ wega, kĩrathimo twĩna kĩo rĩu na maũndũ mau nĩ mega. Mũtungatĩri ndũkĩhoere nathimithia irio. Nĩ ndacoka rĩngĩ nĩgetha tũrathime tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩrĩa tũhete gĩa kũ-share hamwe ta lunch. Koguo rekei tũcokie ngatho. Nĩ thengio Mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku itheru nĩ tondũ wa kĩrĩa tũhete gĩa kũrĩa. Mwathani twakeneana moko-inĩ maku, kĩrathime tũgĩthiĩ gũ-share, narĩo rĩĩtwa rĩaku Mwathani nĩ rĩkwambarario na nĩ rĩkũgocwo. Na arĩa matarĩ Mwathani ũmaririkane ũmahe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twahoya na twacokia ngatho. Nitauliza waliokuwa wana graduate ndio wataanzia pale juu kuchukua chakula, then twambe tuhe ciana citũ ciria cihone, then aciari nĩ tũgũcoka tũmarũmĩrĩre. Directors nĩ ngũ-organize ũrĩa mũkũreherwo irio cianyu, koguo maũndũ mothe nĩ mega. Na nĩ ũndũ ũcio magĩthiĩ kũrĩa, tondũ nĩ ndĩramenya twarĩkia kũrĩa tũtikũririkana gwĩka ũndũ ũcio. Rekei tũhoe nĩ tondũ wa thabarĩ na arĩa magũkorwo makĩinũka. Rekei tũhoe. Amũthiĩ gũkĩogona kĩama twĩnda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũrehe gũkũ Ngai
watirene thwe muthenya wa umuthi Jehova Ngai na watwika wega nundu wa ndu ucio Ngai wakwa na igora matura mwotogo wi mwega na ni wagireire na ni tuguguthaitha Jehova Ngai wa kirikaniro otoro turehire guku ithe witu wa iguru ni tuguguthaitha muthingu utucokie na thayo Jehova Ngai wa kigongona mitino yetagirira andu makiinuka ithe witu iyo niyo twaregana nayo thiini wa itwa Jesu Kristo muru wa Ngai oguo tukina twakinya twi thayo noguo tukinya mecini itu turi thayo Ngai witu na twahoya uguo Ngai wa matuini tugithethia thabari citu cia kuinuka Jehova Ngai omundu ritari yake na ni kwendene gwaku Ngai ona kwa morio ona kwa roho mutheu nikio twahoya amina. Na ndimucokerie ngatho na ndimwire atiriri kamwira ciana cithiete kuria ciana ciathie kuria na ithui kamwira tuthiete reke ijuge kaundu gaka watoto endeni pale tafadhali mpewe chakula watoto endeni pale mpewe chakula tafadhali kama wewe ni mtoto enda pale upewe chakula. Nilikuwa nataka kusema hivi wazazi tumeshukuru kwa sababu ya kuja kwenyu najua mwalimu anachukua ndio amalizie lakini nimesema tu niseme hili jambo kwamba tuko na gari pale na hizi gari zinatumika koguo ri mwahona wenda kuinuka gari itakuwa imesimama hapa itaweka watu pale Gatundu kwa hivyo ikijaa inaenda inaleta hivyo sawa sawa tafadhali kwa hivyo usiende make sure gari ziko hapa zitapeleka nyinyi asanteni sana karibu mwalimu. Alafu tumeanzisha play group huku hakukuwa na play group. Sasa tumeanzisha play group. Mtoto wako anaweza somea hapa play group. Baada ya play group ndio aende PP1. Akitoka PP1 aende PP2. Akitoka PP2 grade 1 7. Grade 1 to 9 tutakuwa nayo. So we have everything. PP play group will be prepared so well. Within 2 weeks the class will be very very ready to the best of the standards. Na ile tutaleta hapa ni standards in everything. Classroom, dining hall, science room, computer room, music room, everything. So feel most welcome, but get to know your neighbor. Sometimes we come for such a function na mtu anaenda baada ya function ana marafiki mawili, marafiki matatu. So get to make a friend today at Gatundu Happy Time. If you are happy, make a friend. Thank you. Kwa wale ambao wanataka kupigwa picha, cameraman yuko hapa. Ugenda kuhurwo bica ya kuriha ni ukuhurwo na maundu macio mathimagirire uguo. Koguo ni wega. Okaida kau ni ngwenda kuhoya Toni. Muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani. Kaida aka ni gaku Toni. Otoire igitherie ciga nona mwina mwari wa ithe witu na maundu macio ni maguthimagirire oguo. Asante sana. Feel free. Turiei tunywe curu maundu magirire. Andikaigwe mundu wainuke muhutu. Thank you. Ngai nĩ mwega. Mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. Nĩ tũkũgoca Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ agĩrĩire. Yes. Yahweh.